Hi students. Har'as video biraatiin walitti deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 9 physics unit 2dhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Unit 1 irratti yeroo darbee unit 1 isiniif dalagee jira. Video sana irratti namoonni hedduun commentii naaf dhiyeessanii jirtanii jechuudha. Commentii akka unit 2 isiniif dalaguuf akkasumas videoon sun akka hedduu isiniif tole commentii keessan irraa hubadhee jira. Kanaafu amma immoo unit 2 isiniif dalaguuf dhiyaadhee jira. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Gara viidiyoo. Unit 2 irratti kan nuti ilaallu motion in straight line. Sochii straight line yookiin ammoo sarara qajeelaa irratti taasifamu ilaallaa jechuudha. It is almost impossible to imagine yourself living in a world without motion. Maalin ta'u impossible dha jechuudha. Siif yaaduun maal ta'uun addunyaa kanarra jiraatuun sochiidhaan malitti addunyaa kanarra jiraadhachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Impossible kan ta'edha. Kana jechuun yeroo kamiyyuu ati sochiirra jirta jechuudha. Stand still, perfectly still. You are in motion. Yes, you are. Kanaafu yeroo ammaa kana ati maalirra jirta? Sochiirra jirta jechuudha. The earth is spinning at over 450 meter per second and even more mind-boggling. It is traveling around the sun with a speed of 30,000 meter per second. You are moving very fast. Kanaafu ati yoo taa'aa jiraattes yoo dhaabbataa jiraattes lafti kun sochiirra waan jiruuf naanna'aa waan jiruuf fakkeenyaaf lafti kun maal ta'aa jira? Samiirra with speedii 30,000 meter per second dhaan maal ta'aa jira? Moving ta'aa jira jechuudha. Kanaafu you are moving very fast. Kanaafu ati maal ta'aa jirta? Baay'ee sochiirra jirta jechuudha. Every physicist need a detailed understanding of motions. From catching a ball to driving a car, motion affects our daily lives. How things move is an important aspect of physics. Physicists need a detailed understanding of motion. Understanding yookiin ammoo detailed kan ta'e waa'ee motionii kana barbaadne jechuudha. From catching a ball to driving a car. Kubbaa qabu irraa jalqabee hanga makiinaa yookiin ammoo kaarii tana drive godhutti motion affects our daily lives. How things move is important. Kanaafu unit kana jalatti wantoonni nuti ilaallu you will learn technique to correctly describe the motion of an object. Baay'inaan wanti nuti irratti xiyyeeffannu waa'ima motionii kanaati jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu uniform motion ilaallaa jechuudha. Uniform motion. What is uniform motion? In order to understand motion, there are several key terms we need to understand. Motionii kan understand godhuudhaaf termoonni nuti understand godhuu qabaannu jira jechuudha. Uniform motion refers to an object moving at steady speed in a straight line. Uniform motion kan jennu kun sochii wal fakkaataa jechuudha. Uniform motion jechuun objectii moving ta'aa jiru steady speed. Speedii dhaabbataa ta'een in straight line daandii qajeelaa irra inni kun ammoo kan move ta'aa jiru jechuudha. Maal wajjin speedii dhaabbataa ta'een akkasumas straight line irra kan move ta'aa jiru maal jennaani uniform motion jennee waamna jechuudha. If it is speeding up, slowing down or changing its direction, then it is motion is not uniform. Yoo kan speedii isaa dabalaa jiru taate yookiin ammoo xiqqaataa jiru taate yookiin ammoo kallattii isaa kan jijjiiraa jiru yoo kan taate maalidha? Inni kun uniform motion hin jedhamu jechuudha. An example could be a bus driving at a steady 100 km per hour along a straight road. The bus's motion is said to be uniform. Fakkeenyaaf inni kun example kun baasii driving ta'aa jiru at steady speed. Speedii dhaabbataa ta'een 100 km per hour dhaan jechuudha. Along a straight line. Maalirra kan deemaa jiru inni kun ammoo straight line irra kan deemaa jirudha jechuudha inni kun. Kanaafu baasiin kun steady speedidhaan deemaa jira.
akkasumas straight line irra deemaa jira. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Uniform motion jennee waamna jechuudha. Distance in the displacement. Inni itti aanu kan nuti ilaallu distance fi displacement yookiin fageenyaa fi qaxxaamuraa jechuudha. We have used the term displacement in the previous unit. Okay. Displacement is a vector quantity in the, so it is very different from distance. Displacement kun yookiin qaxxaamurri kun vector quantity dha jechuudha. Kun vector quantity fi scalar quantity unit darbe keessatti ilaallee jirra. Vector quantity inni jennuun kalqabeedha. Scalar quantity kan jennuun ammoo kal'abeedha jechuudha. Kanaafuu inni kun kallattii qaba akkasumas hamma wajjin waan ibsamuuf displacementiin kun maal jedhama? Vector quantity jedhama jechuudha. Kanaafuu inni kun very different from distance. Distance irraa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Distance ammoo maalidha? Scalar quantity dha jechuudha. Imagine a person traveling from A to B following the black line figure 1.1. Namni wayii maal godhaa yaadiidha. Namni wayii A irraa gara B'tti traveling ta'aa jira, deemaa jira jechuudha. Maal hordofee back line sarara gurraacha kana yookiin ammoo isa kana hordofee haala kanaan sarara kanarra deemaa jira jechuudha. Haala kanaan hanga B bira gahutti deemaa jira. They would traveling a distance of 32 kilometers. Kiiloomeetira meeqa deemaa jiranii? Distaansii fageenya inni kun kallattii hin qabu akkuma argaattan. Kallattii kana jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif yeroo kaan gara olii, yeroo kaan dalga, yeroo kaan gara gadii kallattii hundatti waan deemamaa jiruuf inni kun distaansii ta'a malee displacement ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu 32 kiiloomeetira deemee this is how far they have actually traveled. Kanaafuu fageenyi isaan deeman isa kana jechuudha. However, their displacement or the dotted line would only be 12 kilometers east. This is how far they are traveling in particular direction. In this case, east. Kanaafuu ammoo A irraa gara B kana, A irraa gara B kana yoo kallattii dot ta'e kana, tuttuqaa ta'e kana isa kana qabatee kan deeman taate ammoo gara B inni kun kallattii qabaa jechuudha. Akkuma argaattan garri olii kun noorziidha. Kallattiidhaan inni kun eastidha, inni kun saawuziidha, inni kun weestidha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yeroo ilaallutti garam deemaa jira? A irraa gara B waan deemaa jiruuf weestii irraa gara east deemaa jira jechuudha. Kanaafuu kallattii isaa kam ta'a? Eastidha jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo 12 kiiloomeetira qofa deeme jechuudha. Inni kun kan jalqaba ammoo 32 deeme. Kanaafuu garaagarummaa isaa isa kana maal wajjin ibsamee jira? Easting jedhee east yookiin ammoo kallattii isaa nuuf kennee jira jechuudha. A more extreme example would be athletes running around a circular track. Example isa kana ammoo athletii circular track irra fiigaa jiran. If they complete 6 laps yoo marsaa 6 yoo kan guutan taate with each lap being 1 kilometer. Lappiin tokko yookiin ammoo marsaan tokko yoo kiiloomeetira tokko taate then they would have traveling a distance of 6 kilometer. Kanaafuu yeroo 6 yeroo naanna'anitti kiiloomeetira meeqa deemanii jiranii? Kiiloomeetira 6 deemanii jiranii jechuudha. However, as they are back where they started, their displacement would be 0. Garuu ammoo displacementidhaan jechuudha. Displacementidha yeroo kan ilaalu taate bakka ka'anitti waan deebi'aa jiraniif displacementii isaanii 0 ta'a jechuudha. Yeroo dhibbas marsaa sanirra hin zoorre garuu ammoo bakkuma sanitti yoo kan deebi'an taate bakka ka'umsa as yoo taate haala kanaan deemanii asumatti ammas deemanii asumatti yoo kan deebi'an taate kanaafuu inni kun maal ta'a? Displacementiin isaanii 0 ta'a deemaa jechuudha. 0 ta'a deemaa. Kanaafuu displacementiidhaan 0 ta'a. Garuu ammoo yoo distaansiidhaan kan ilaalu taate 0 ta'u jechuudha. Inni kun 0 ta'u dabalaa deema jechuudha. Each lap cover a distance of 1 kilometer but the displacement after each lap is 0. Distaansiin laappii kanaa yookiin ammoo marsaa kanaa kun kiiloomeetira tokko, garuu ammoo displacementiin isaanii waan achuma deebi'aa jiraniif maalidha? 0 ta'a jechuudha. Speed and the velocity. Inni itti aanu ammoo speed fi velocity ilaalla. Speed fi velocity ilaallaa jechuudha. The difference between distance and displacement are even more important when calculating average speed and average velocity.
Garaagarummaan distaansii fi displacement kun baay'ee nu gargaara jechuudha yeroo average speed fi average velocity barbaadutti. Average speed inni jennuun kun distance traveled over time taken. Average speedin kun maaliin safarama? Distaansii deemame yeroo itti fudhatee firuudhaan kan argannu kun maal jedhama? Average speed jedhama jechuudha. Speediin kanaafuu kal'abeedha. Maaliifi distaansiin maalidha? Kallattii hin qabu. Kanaafuu sababa kanaaf innis maal ta'a? Kallattii hin qabaatu jechuudha. Average velocity jennuun ammoo displacement over time taken. Displacement yeroo itti fudhatee firuudhaan arganna jechuudha. Average velocity. Kanaafuu displacementiin ammoo kalqabeedha waan ta'eef average velocitynis yookiin ammoo velocitynis maal qaba? Kallattii qabaata jechuudha. Speed is scalar quantity whereas velocity is a vector quantity. Speedin kun scalar quantity dha. Garuu ammoo velocity ammoo vector quantity dha jechuudha. Therefore velocity must always include a direction. Kanaafuu velocity'n yeroo kamiyyuu dirqama maal godhuu qaba? Directionii qabaatu qabaata jechuudha inni kun. Directionii wajjin ibsamuu qaba. Using the journey in figure 2.1 we can calculate the average speed and the average velocity. Let us assume it took 6 hours to complete the journey. Journey yookiin ammoo figure 2.1 irratti kan ilaalisan jechuudha. Kan 32 kiiloomeetiraa fi 12 kiiloomeetira jennee ilaalee jalqaba irratti daandiiwwan yookiin ammoo eerraa gara biitti deeman saniin jechuudha. Yoo saniin kan ilaallu taate maal ammoo asiin goone taayimii ammoo 6 kiiloomeetirii yoo kan 6 hawrii sa'aatii 6 deemame yoo kan jennee ilaallu taate kanaafuu haala kamiin ibsina? Average speed ibsuudhaaf distance traveled jennee jirra. Kanaafuu distaansiin meeqa deemame jennee turre 32 jenne. 32 jahaaf irraa jechuudha. Average speed argatuudhaaf kanaafuu 5.3 kilometer per hour arganna jechuudha. No direction need to be given because speed is scalar quantity. Kanaafuu bakka kanatti direction ibsuu hin qabaannu jechuudha. Maaliif speediin kun yookiin saffisni kun scalar quantity waan ta'eef kallattii wajjin hin ibsamu jechuudha. Kanaafuu 5.3 kilometer per hour qofa jennee ibsinaa jechuudha. Average velocity ammoo maal jennee ibsina? Displacement over time taken jennee jirra. Kanaafuu displacementiin A irraa gara B deemame sun yookiin ammoo kan dootiidhaan deemame sun meeqa jennee turre? 12 kiiloomeetira east jennee turre. Kanaafuu isa kana yeroo jaha firru taayimiin keenya jaha jennee jirra. Kanaafuu yeroo hirruuf meeqa ta'a? 2 kiiloomeetira per hour east jennee ibsinaa jechuudha. Kanaafuu the difference between average speed and the average velocity can be seen clearly in this simple calculation. Kanaafuu garaagarummaan speed fi velocity calculation kana keessatti ibsamuu danda'a jechuudha. Maaliif average velocity'n kallattii wajjin ibsamee jira east jedhee jira. Garuu ammoo average speed'n ammoo hin ibsamne jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaanii haala kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. It is very important to stress that there are averages. At different times, the person could have been traveling faster or slower than their average speeds. Important dha jechuudha. Maal qabaatuun average kana beekuun at different times yeroo garagaraatti namni wayii traveling ta'uu danda'a jechuudha. Maal yeroo tokko tokko faastiidhaan ariitiidhaan yeroo tokko tokko ammoo sloweriidhaan suuta deemuu danda'a. Kanaafuu average speed isaanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Think about a bus ride from one city to another. The journey may be 200 kilometer long and take 4 hours. Maal yaadedha? Baasii wayii kan magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraa deemaa jiru. Imalli isaa kun ammoo journey isaa kun 200 kilomeetira yoo kan ta'u taate akkasumas sa'aatiin itti fudhatamu 4 hours yoo kan ta'u taate this would given a average speed of 50 km per hour. Kanaafuu average speed isaa haala kamiin dalaguu dandeenya? Average velocity average speed maal jennee jirra? Distance over time jennee jirra. Kanaafuu distancein 200 hiruu meeqaati? 4 jechuudha. Kanaafuu yeroo hiruu meeqa arganna? 50 arganna jechuudha. 50 km per hour arganna. Kanaafuu isa kana yaadi jedha jechuudha. Look at the journey in more detail. We may find
on the main road that the bus traveled at 100 km/h, but in the city it may have to travel much slower, perhaps 30 kilometers. Journey kun yeroo seeraan ilaalutti maal ta'uu danda'a? Yeroo tokko tokko 100 km/h deemuu danda'a jechuudha baasichi kun. Yeroo tokko tokko ammoo fakkeenyaaf magaalota keessatti suuta waan deemuuf, suuta slower ta'ee waan deemuuf 30 km/h deemuu danda'a jechuudha. Also being a bus, it has to stop to pick people up. Ammas inni kun maal ta'uu danda'a? Baasichi kun nama fudhachuudhaaf yookiin ammoo nama buusuudhaaf wantoota garagaraatiif dhaabbachuu danda'a jechuudha. Yeroo dhaabbatu kanatti ammoo 0 km/h ta'a. The bus is very rarely traveling at 50 km/h. Kanaafuu inni kun average isaa yeroo ilaalutti 50 km/h dhaan deemaa jira jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kamiin ilaalee jirra? Yeroo tokko tokko ariitiidha yeroo deemu 100 km/h deemuu danda'a. Yeroo tokko tokko 30 deemuu danda'a. Yeroo tokko tokko dhaabbachuu danda'a. Kanaafuu isaan kanneen madaalchisnee yeroo ilaalutti inni kun meeqaan deema jennee ilaallee 50 km/h dhaan walakkaa goone jechuudha. Isa kana kallattii hundaanuu ilaallee yeroo hirrutti taayimiidhaaf 50 km/h dha. Kanaafuu inni kun average dha jechuudha. Average kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Average speed and the average velocity are useful, but they do leave out a great deal of information about the nature of the journey. Average speed fi average velocity kun useful dha jechuudha. Isaan kunniin baay'ee barbaachisuudha, but they do leave out a great deal of information about the nature of journey. Ammas maal ta'uu danda'a? Isaan kunniin nature of journey yookiin ammoo imala isaanii irratti xiyyeeffatamuu danda'anii jechuudha. Instantaneous speed in the velocity. Speedii battalaatii fi velocity battalaa. As an alternative, the terms instantaneous speed in the instantaneous velocity are used. Yeroo tokko tokko ammoo maal fayyadamna? Instantaneous speed fi instantaneous velocity fayyadamna jechuudha. In the case of instantaneous velocity, this refers to the velocity at any given instant in time. The same is true for speed. Instantaneous velocity kun yeroo kamidha? Yeroo timing kun instant ta'e. Timing kun dhaabbata yookiin ammoo battala yeroo ta'etti isa kanaan maal jennaani? Instantaneous velocity jenna. Akkasumas the same is true for speed. Speed dhaafis haaluma kanaa jechuudha. Instantaneous velocity is often changing. Instantaneous velocity kun maalidha? Ni jijjiiramaa jechuudha. This may be due to the object getting faster, getting slower, or even changing direction. Inni kun sababa maaliitiif? Sababa objectiin kun yeroo tokko tokko faster ta'aa deemuuf, yeroo tokko tokko ammoo slower ta'aa deemuuf, akkasumas kallattii waan jijjiiraa deemuuf inni kunis jijjiiramaa deemaa jechuudha. Changing jennaan. This is because velocity is a vector quantity. So if the direction changes, so does the velocity. Kanaafuu inni kun velocity kun vector quantity waan ta'eef, kalqabee waan ta'eef yoo kan kallattiin jijjiiramu taate velocitynis maal ta'aa deema? Jijjiiramaa deemaa jechuudha. Sababa kanaaf inni kun changing jennaan. An extreme example of this is an object going around a circle at a steady speed. Example isaa ammoo objectii circle irra naanna'aa jirudha jechuudha. At a steady speed. Speedii dhaabbataa ta'een yeroo circle irra yookiin ammoo qaama circle ta'e wayirra objectiin sun naanna'aa jirutti speediin isaa maalidha? Steady dha jechuudha. Dhaabbataadha, wal fakkaataadha. Garuu ammoo direction isaa waan jijjiiramaa deemuuf velocitynis changing ta'aa deemaa jechuudha. Jijjiiramaa deema. Here the speed of the object is constant, but its velocity is always changing. Bakka kanatti yeroo circle irra naanna'aa deeman kanatti speediin constant dhaabbataadha jechuudha. Garuu ammoo velocity isaa ammoo changing jijjiiramaa deema. If an object is traveling with uniform motion, then the instantaneous velocity and the speed remains the same. Yeroo ammoo objectiin kun traveling ta'aa jirutti with uniform motion. Uniform motionidhaan uniform motion kan jennu maal jennee jirra? Speediin dhaabbataa ta'ee akkasumas daandii qajeelaa irra yeroo jennutti daandii qajeelaa irra yeroo jennu kana kallattii qabaataa jechuudha. Daandii qajeelaan kamiyyuu kallattii ni qabaata. Kanaafuu yeroo sanitti
Speedii fi velocitynis hin jijjiiramne jechuudha. Instantaneous velocity fi instantaneous speediin remains the same ta'anii hafan jechuudha. Kun isaan ta'anii hafan jechuudha. Tokkuma bakka sanitti lamaan isaaniitu maal godhuu dandeenya? Wal jala jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo kamitti? Yeroo uniform motionii keessa jirrutti.